Hi guys, this afternoon our topic is all about how our plans will be successful. Kabalo ba ka nga daghay mga plano ang tao sa iyang hunahuna ug sa iyang kasing-kasing. And it is biblical nga atong mabasa nga ang tao daghay plano sa iyang hunahuna ug sa iyang kasing-kasing. Proverbs 19:21. Many plans are in man's heart, but the counsel of the Lord will stand. And you know what? The man's heart is very deceitful. Matud pa sa pulong sa Diyos. Let us read the book of Jeremiah. Jeremiah 17 verse 9 to 10. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to his conduct, according to what their deeds deserve. So, meaning guys, ang ato ang kasing-kasing is malimbungon. Pwede siya makareserve og mga plano nga daghan sa imuhang kasing-kasing. Pwede ni siya butangan og mga reservation sa imong heart. And you know what? Unsa pay lain? Ang atong mind daghan pagkaayo po og plano gikan sa atong kasing-kasing, it travel into our mind. Let us read the word in Proverbs. Proverbs 16 verse 9, the mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. So now, unsa atong angay buhaton kung ang atong kasing-kasing malimbungon ug ang atong hunahuna daghay plano? Let us read also the verse nga makahatag kanato og giya para atong masabtan og maayo. So unsay mo angay buhaton? Proverbs 4:23, above all else guard your heart, for everything you do flows from it. And then unsay pay angay natong buhaton para mahimong successful ang atong plano? You must commit to the Lord whatever you do, and your plans will be succeed. Proverbs 16 verse 3. Kana lang gyud ang imong buhaton, guard your heart and commit your plans to the Lord. Amen. So guys, this video hoping makatabang ni sa imong kinabuhi. Oh, God bless and commit your plan and guard your heart always.